Speaking live session by Hema Haridas from Tiju's Academy, Thiruvalla. Let me wait a few seconds for everyone to join. After that, we can start. Okay. Good morning, Johnny. I'm waiting for the other students also to join. After that, we can move on to the discussion of our role play card. I hope you all are doing well, and I hope everybody has a clear picture on the warm-up questions now. Sri Devi, yes, good morning. Vanita, good morning. Siji Mariam, good morning. Hi Divya, good morning. Okay, നിങ്ങൾക്ക് warm-up questions കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ clear ആണല്ലോ? That is just the commonly asked warm-up questions, so try to be very familiar with that. Esther, yes, good morning. Deepa, good morning. Okay, നിങ്ങൾക്ക് warm-up questionsil എന്തെങ്കിലും doubts കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Abhinaya, Mulsi, yes, good morning. Prijit Thomas, good morning. Okay, do you have any specific doubts in your warm-up questions? എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ? Other few warm-up questions. ഇപ്പം നമുക്ക് commonly ചോദിക്കുന്ന warm-up questions ആണ് which I had given in the last session. If there is any new warm-up questions, I'll definitely update in your next upcoming live sessions. Okay. Sumi, Elizabeth, yes, good morning. Sini, good morning. Okay, have you started practicing those warm-up questions? Warm-up questions ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ? അതോ സ്റ്റിൽ അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസായി വരുന്നതേ ഉള്ളോ? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിൽക്കുവാണോ? അതോ ഹാവ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ദോസ് കോമൺ വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Yes, ma'am. Okay. Marilyn Matthew, good morning. Okay. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Do you have anything else to ask related to this OET speaking? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, good to hear that, Sridevi. Okay. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി സ്പീക്കിങ്ങിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഇന്ന കാർഡ് എനിക്കറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റോൾ പ്ലേയിൽ യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഗ്രീഷ്മ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, I hope you don't have any doubts. So with that, we can move on to our role play part. You can start reading the nurse background. The setting is a medical clinic, and in the nurse background it is more like a paragraph, that is you have a lot of things to go through. Your 60-year-old patient has type 2 diabetes. Type 2 diabetes or a 60-year-old patient which has been moderately elevated അല്ലെങ്കിൽ moderately well controlled. Okay, moderately controlled എന്നുള്ളതാണ്. Which has been moderately well controlled by diet and oral medication until now. Moderately well controlled എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ്, എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി അത്ര നല്ല രീതിയിലാണെന്നല്ല. However, recently the patient's sugar levels has been high. However, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഷുഗർ ലെവൽസ് കുറച്ച് ഹൈ ആയിരുന്നു. The doctor has decided to commence insulin injections. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. You are seeing the patient to show him or her how to administer the injections. So നമ്മുടെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് എങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ്. So is the nurse background clear for everyone? Do you have any doubts? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ?
Anu, Susan, good morning. Sunita, good morning. Okay, do you have any doubts in the nurse background? Tell me whether it is a known or an unknown case. Is it known case or unknown case? We can go through this task also. Task kuda vaikam. Ennittu namukku decide cheyam. Okay, idu known case aano unknown case aano ennallathu. Okay. Confirm reason for appointment. In the bracket it is given self-administering injections for diabetes, advice and observation. Find out how the patient feels about the insulin injections. Next, explore reasons for the patient's anxiety. Injecting process, fear of pain or needles. Reassure the patient about managing injections. Example, clear instructions and easier with practice. Stress the importance of insulin injections. Faster absorption into bloodstream, not broken down in stomach and more effective. These are the first 3 tasks. We have 2 more tasks. Emphasize injections are the best option available. Current medication is not working. Current management is not working. Explain injection giving process. Washing and drying hands. Pinching skin. Insertion of needle. 45 to 90 degree angle. Leaving in place 5 to 10 seconds. Describe the need to rotate injection site. Preventing formation of lumps. Risk of less insulin absorption. Explain the importance of safe needle disposal, suitable containers, proper care and handling. Outline the insulin storage, refrigerating unopened insulin, not exposing to sunlight or high temperature, checking expiration dates, establish patient's willingness to be observed, self-injecting. ഇപ്പം ടാസ്കുകളും ജസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്? ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നോൺ ആയിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് അതോ അൺനോൺ ആയിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് പാർഷ്യലി നോൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അൺനോൺ ടു നോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓക്കെ. Yes, you can say it as partially known or you can say unknown to known. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ലൈക്ക് അൺനോണിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിഞ്ഞു വരുമല്ലോ, അങ്ങനെയാക്കാം. ഓക്കെ, നോണായിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. എനിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. നോണായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താലും അൺനോണായിട്ട് എടുത്താലും ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അൺനോൺ ടു നോൺ. യെസ് സുനിത. സോ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് കൺഫേം റീസൺ? നമ്മൾ കുറേ മുൻപത്തെ ലൈവിൽ ഇപ്പം തന്നെ കൺഫേം റീസൺ ചെയ്തു. എന്നാലും ഇപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസിനും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത്. സോ ടെൽ മീ, ഹൗ ക്യാൻ വി കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്? നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു. വി ഗ്രീറ്റഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്? അവൻ ഇന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ വന്നത് എന്നുള്ള റീസണെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാം? Just me unknown. Okay. How can we confirm reason? നമുക്ക് what brings you here today ചോദിക്കുന്നതാണോ അതോ എന്താണ്? Which is the most appropriate method to start this? Sunita, may I know the reason behind your visit? Okay. സുനിത, നമ്മൾ ഈ മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇന്നിവിടെ വന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. അതായത് അവരിന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ വന്നത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. Ashwini, for my confirmation purpose, may I know your name and age, please? Yes, Ashwini, that's right. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? Okay, could you please? Yes, correct format ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇൻട്രോ കൊടുത്തു. ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്? നെയിമും ഏജും പറയാമോ?
Okay, let me check. ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. So how are we going to do this purpose? ഈ purpose എങ്ങനെ പറയാം? Let me check. Yes, Divya, that's right. For the confirmation purpose. Sridevi, for the confirmation അല്ല, for my confirmation purpose ആക്കുക. Okay? എൻ്റെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. For my confirmation purpose, could you please tell me your name and age? നെയിമും ഏജും പറയാമോ എന്നുള്ളത്. Okay? Let me check. After that, how are we going to do? ഈ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? So you are here അല്ലെങ്കിൽ you are here for advices and observation regarding self-administration of insulin injections. Am I right? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? So when they say yes, yes nurse, you are right എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are confirming the reason for their appointment. അവർ ഇന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear for everyone? കൺഫേം റീസൺ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഇനി നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആണോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് നൗ. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ്? ഇനി കൺഫേം റീസൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെയും നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് what brings you here today or how may I help you, you will have a mark deduction because it is not at all related to the task. ടാസ്കുമായിട്ട് ഒട്ടും ബന്ധമില്ല നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിട്ട്. അപ്പോൾ കൺഫേം റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ കേസ് നോട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ കേസ് നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 3 minutes ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് the patient's name, and during the conversation you can say, for my confirmation purpose, could you please provide me your health documents? Let me go through it. So you can say, here it is, and they will be providing you the document. Here it is എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം, താങ്ക് യു ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് മീ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രം യുവർ കേസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം യുവർ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. Am I right? So they say yes, and we are confirming the reason for their appointment. Okay ആണല്ലോ? ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ. Is it clear for everyone? If you have any doubts, please don't hesitate to ask. ഒരിക്കലും ഇത് തെറ്റിപ്പോവല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ, ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? Please don't hesitate. If you have any doubts, please clarify that. Okay? Yes. Next, find out how the patient feels about the insulin injections. So, what is a question that we can ask? Find out how the patient feels. എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസിനെ പറ്റി? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ? നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? A very simple question that we can ask. എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ്? യെസ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് അശ്വിനി. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ. How do you feel about insulin injections? Okay, then. Any other questions? മാം ആ കൺഫർമേഷൻ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? യെസ് ശ്രീദേവി, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് കൺഫർമേഷൻ അല്ല, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ തന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഇൻട്രോ കൊടുത്തു, ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ്, എൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തലിന് വേണ്ടി ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്, നെയിമും ഏജും പറയാമോ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു അൺനോൺ എന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ തുടങ്ങി, അപ്പം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേരും വയസ്സും ചോദിച്ചു. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്, അതവിടെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുക. യു ആർ ഹിയർ ഫോർ സം അഡ്വൈസസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഫോർ ഡയബറ്റിസ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് യെസ് നഴ്സ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ റീസണെ കൺഫേം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ ശ്രീദേവി? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇപ്പോൾ സംഭവം ക്ലിയർ ആയോ? എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽസ് അബൌട്ട് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസിനെ പറ്റി അവർക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. സോ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ നേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോഡറേറ്റ്ലി വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ് വിത്ത് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വരെ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഷുഗർ ലെവൽസ് റീസെൻ്റ്ലി ഹൈ ആയതുകൊണ്ടും കൂടാണ് ഡോക്ടർ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ്പ്ലോർ റീസൺസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയണത് നഴ്സ് ഐ എം റിയലി ആങ്ഷ്യസ്, എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട്, കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ ശ്രീദേവി, ഓക്കെ ക്ലിയറായി. ഓക്കെ ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പം എക്സ്പ്ലോർ റീസൺസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ആങ്സൈറ്റി. അപ്പം ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വൈ യു ഫീൽ സോ ആങ്ഷ്യസ്? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്നത്? ആർ യു വറീഡ് അബൌട്ട് ദ ഇൻജെക്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്, ഓർ ആർ യു worried or concerned about the fear of pain or needles or anything else? ഇനി നമ്മൾ റീസൺസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, പേഷ്യൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓർത്തിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൂചിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് സൂചി പണ്ടേ പേടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദന അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് 2 ടാസ്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? Please do comment down if you have any doubts, അല്ലെങ്കിൽ if it is clear also please comment down so that we can move on to the next task. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുക, so that നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് 2 ടാസ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം റീസൺ എന്നുള്ളതും ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽസ്, പിന്നെ റീസൺസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആങ്സൈറ്റി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ 3 പോയിൻ്റാണ് മെയിനായിട്ട് കീ വേർഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് 2 ടാസ്ക്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് മെർലിൻ, സിമി, യെസ് ക്ലിയർ ആണ്. Reassure patient about managing injections. Example, clear instructions, easier with practice. So എങ്ങനെ നമുക്ക് reassure ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ? How can we reassure them? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു reassurance കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? റിയഷ്വർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുക, ഇഞ്ചെക്ഷൻസൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരുമല്ലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആകും
എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് സജഷൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? How can we give these reassurance? I assure you that, അല്ലെങ്കിൽ I can assure you that വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? I can assure you that you will be provided clear instructions on how to administer this injections. Prabha, no need to worry, we are here to help you. Prabha, in this case, if you want, you can make a slight change. No need to worry, we are here to provide you, or I am here to provide you clear instructions on how to manage these injections. And put your mind at ease, as it will be easier with practice. അപ്പം ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. ഡോണ്ട് വറി, you will be provided clear instructions on how to administer this injection, and gradually it will be easier with practice. Okay, so is it clear till now? ഈ ഒരു റീഅഷ്വറൻസ് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? റീഅഷ്വറൻസിൽ എനി ഡൗട്ട്സ്? I hope it is clear till now. Moving on to the next part of the third task. Third task in the next part lekana. Stress the importance of insulin injections. Example, faster absorption into bloodstream, not broken down in stomach, and more effective. So how can we explain this? Idu namukku engane explain cheyam? Importance of insulin injection. Is it the importance or the benefit of insulin injection? Allengil oru advantage of insulin injection? Adu sherikum advantage aano ado oru importance aayittu parayuna karyamaano? How can we explain this task? You can say, can I explain you the importance or the advantages of taking this insulin injections? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നുള്ള. It has a faster absorption into the bloodstream, and it will not be broken down in the stomach, and it is more effective considering the oral medication and diets. Okay, അതായത് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫാസ്റ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ടു ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇത് അബ്സോർബ് ആക്കുക. പിന്നെ നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ പോലെ. ഏഞ്ചൽ എന്താണൊന്നുകൂടെ പറയണമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ടു ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇത് അബ്സോർബ് ആകുക. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ അങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ, അതായത് ഇതായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ പോലെ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. പിന്നെ ഡയറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓറൽ മെഡിക്കേഷനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Can I explain you the advantages of taking this insulin injections? Insulin injections എടുക്കുന്നതിൻ്റെ advantages ഞാൻ പറയട്ടെ. It has a faster absorption into bloodstream. Bloodstreamലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അബ്സോർബ് ആകും. It will not be broken down in stomach, and it is more effective comparing അല്ലെങ്കിൽ considering the oral medication and the diets. Is it clear till now? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Do you have any doubts? It is important that the insulin inject. Ashwini, it is important that മാറ്റിയിട്ട് it is important to note that എന്നാക്കുക. അതായത് അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. It is important to note that the insulin injections are faster absorbed into the bloodstream,
and it is not broken down. It not broken down alla, it is not broken down in stomach and more effective. Am I clear so far? Yes, there are some slight grammatical errors, but other than that it is all right. I hope it is clear, Ashwini. Yes, Prabha, Ashlyn, okay, no ma'am, it's clear. Okay, fine. Yes, so can we move on to the fourth task? ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ടാസ്കിൽ എല്ലാവരും ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Ashwini, please do make those corrections. It is important to know that the insulin injections are faster absorbed into the bloodstream and it is not broken down in stomach and it is more effective. Am I clear so far? Yes. Moving on to the fourth task. Emphasize injections. Okay, let me make one more thing clear. Reassure patient and stress the importance of insulin injections. The importance of insulin injections and reassurance. How to introduce without introduction. Melvin, can you please make it more clear? Okay. Next. Emphasize injections are the best option available. Emphasize ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to just tell them that or stress the thing that these injections are the best option available. Current management is not working. So how can we stress that? How can we emphasize that? This task may or may not be asked by the interlocutor. അവരൊരിക്കലും ചോദിക്കാനൊരു സാധ്യതയില്ല, നഴ്സ് ഈ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡയറ്റ് എടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഇങ്ങനൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. എംഫസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are the ones who need to put initiative. Okay, so how can we emphasize that? Can you please explain how to introduce without introduction? Can you please make it more clear, Melvin? Introduce ചെയ്യണം but introduction കൊടുക്കാതെ. Please make it more clear so that I can explain. If you want, you can make a situation or something. Okay, എങ്ങനെ നമുക്ക് emphasize ചെയ്യാം? You can use one option, that is, before we move on, it is really important, or you can say it is paramount, that I inform you the injections are the best options available as the current management is not really effective for you. Clear ആണോ? Emphasize ചെയ്യുക, ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, കാരണം കറൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്രയ്ക്ക് വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ, ഇനി പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നെസസറി ആണ്. കറൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? ഈ ഒരു ടാസ്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Do you have any doubts in this card? ഇപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് is something very detailed, that is explain the injection giving process. Injection giving process ഒന്ന് explain ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So in the bracket it is clearly given: washing and drying hands, pinching skin, insertion of needles 45 to 90 degree angle, leaving in place. Leaving in place 5 to 10 seconds. So before that, should we tell them, അല്ലെങ്കിൽ should we inform them regarding the injection site? അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റിനെ പറ്റി പറയേണ്ടതല്ലേ, അതോ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? Okay, Anu, yes, it is clear. Ashwini, yes. Okay, Prabha, yes, it's clear. Sunita, injections are crucial. Injections are vital എന്ന് പറയാം. Okay, for managing your current diabetes level much effectively. കറൻറ്റ് ഡയബറ്റിസ് ലെവൽ എന്നാക്കുക സുനിത, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിനെയല്ലേ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ സുനിത. നെക്സ്റ്റ്,
Injection giving process. Before explaining that, should we tell them regarding the injection sites? Injection sites ne patti parayenda avashyam undo? Okay, yes Sunita, I hope it is clear for you. Next, ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ്സ്? ഓക്കെ, ടെൽ മീ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ എന്താ പറയുക ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്സ്. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലേമാൻസ് ടേം. ലേമാൻസ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സൈറ്റ്സ് പറയാൻ. ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ ടേംസ് വെച്ചായിരിക്കരുത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുക? വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്സ്? What all are the different injection sites? You can comment down your answers so that we can explain the task. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്സ്? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റ്സ്? അബ്ഡോമൻ, തൈ, യെസ് റിപ്സി. ദെൻ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? നമ്മുടെ ഫോറാം. Isn't it possible? Both hands, abdomen and thigh. Okay. Ini next, emphasize the injections are the best options. Nammal adu emphasize cheedu. Are you getting my points? Chodichu. Appo avaru paranju okay enikku manasilayi nurse ennallathu paranju. Ini both upper arms. Yes Soumya, that's right. Tripsy forearm. Yes, we can do that. Ini first of all, let me tell you what all are the injection sites. Okay, you can administer the medication. You can administer ആണ് കേട്ടോ. Don't say you will administer. നിങ്ങളിത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. You can administer the medications on your forearm, your abdomen and your thighs. Okay, and it is really necessary to rotate the injection sites to prevent formation of lumps and to reduce the risk of less insulin absorption. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം അവിടെ ലംസ് ഫോം ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിസ്ക്കുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു? നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ കെൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഗിവിംഗ് പ്രോസസ്? Shall I explain you the injection giving process? So, injection giving process നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? How are we going to explain the injection process? എങ്ങനെ നമുക്ക് അതവിടെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സജഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ സുനിത, ഓക്കെ ആണ്. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. You can say firstly it is really important for you to wash your hand thoroughly. Wash and dry your hands thoroughly. നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Wipe the site with alcohol. Okay, we can say that point next. Okay Prabha, firstly it is really important for you to wash and dry your hands and wipe the site with alcohol. Okay, അല്ലെങ്കിൽ alcohol based solution. Next, I recommend you to
pinch the skin where you are planning to administer. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, you can pinch the skin. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിക്കത്തില്ലേ, ആണ് pinch the site. And take the desired amount and UCM, or you can say then you can take the desired amount of insulin as per the doctor's advice and insert the needle on a 45 to 90 degree angle, leaving the injection on place for 5 to 10 seconds. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുക എത്രയാണോ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അതൊരു 45 to 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അത് 5 to 10 സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക for it to be absorbed and to prevent leakage of medication. മെഡിസിൻ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ലീക്ക് ആവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 to 10 seconds ആൻഡ് അവോയ്ഡ് റബ്ബിങ് ദ ഏരിയ. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്? ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ചില പേഷ്യൻസ് പറയുമല്ലോ, ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ലിറ്ററലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ദേ ആർ റിയലി പാനിക് ഓൺ ദീസ് മെനി സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്കിപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും എന്ന്? You can use, firstly, it is really important for you to wash and dry hands and wipe the site with any alcohol-based solution. Secondly, you can pinch the site and take the desired amount of medicine as per the doctor's advice. Thirdly, you can inject to the site on a 45 to 90 degree angle and leaving in place for 5 to 10 seconds for the quick absorption and to prevent any leakage of medication and all. It would be really beneficial if you could avoid rubbing the site after the administration. Okay? How does that sound? Prabha, are you able to follow me? Is correct, ma'am? No, it is not correct. If it is in our own mother tongue language, are you able to follow me? We actually mean our words. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ മദർ ടങ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുമ്പോൾ ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് വി നീഡ് ടു സേ ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ വേർഡ്സ്. വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി സേ ദാറ്റ് ടു ഗീവ് എ റെഫറൻസ് ടു അവർ വേർഡ്സ്. നമ്മുടെ വാക്കുകളെ എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അതെടുത്ത് പറഞ്ഞാലേ അവർക്കത് കാര്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ വേർഡ്സ്? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, പ്രഭ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പം ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ, ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഗിവിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് നീഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്. യു ക്യാൻ ആഡ് 1 point in this site. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്സ്. അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻഡ് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ യുവർ കാർഡ്. സോ വി നീഡ് ടു സേ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് ബിഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ പ്രോസസ്സ്. പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ് നീഡിൽ ഡിസ്പോസൽ. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്? Explain the importance of safe needle disposal. Suitable container, proper care and handling. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Do you have any idea regarding the importance of safe needle disposal? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാമോ? It is highly important to rotate the injection site to avoid any lump formation and also ensure that the insulin is absorbed.
ഓൾസോ എൻഷുർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളതോടെ പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഇഞ്ചെക്ഷൻ സൈറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് എനി ലം ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ലെസ് ഇൻസുലിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ. ആ ഒരു റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും സുനിത. അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി let me explain you the importance of safe needle disposal, or you can say let me explain അല്ലെങ്കിൽ let me elucidate for you the significance of safe needle disposal. May I? ഞാൻ പറയട്ടെ. You can use suitable containers which you can properly handle and take care after your insulin administration. This is just points, അതായത് ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. After your insulin administration, you can remove the needle. It is just for the one time use, അല്ലെങ്കിൽ it is just a single use needle. സിംഗിൾ യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നെസസറി ഫോർ യു ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടെയ്നർ to avoid any dangers, അതായത് എന്തെങ്കിലും ആപത്തൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഔട്ട്ലൈൻ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജ്. ഔട്ട്ലൈൻ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പം റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് അൺഓപ്പൺഡ് ഇൻസുലിൻ, അതായത് തുറക്കാത്ത ഇൻസുലിൻ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും, പിന്നെ എക്സ്പോസിങ് ടു സൺലൈറ്റ് ഓർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, പിന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. It is really necessary that I tell you on how to store the insulin. It is really necessary that I tell you on how to store the insulin. It is really necessary for you to refrigerate the unopened insulin and ensure not to expose it to sunlight or high ടെമ്പറേച്ചർ. സൺലൈറ്റോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറോ ഒന്നും എക്സ്പോസ് ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ചെക്ക് ദ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്സ്. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജ്? ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? സോ ടിൽ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? You can comment down whether it is clear or should I explain again, or do you have any doubts in this? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. If you don't have any doubts, we can move on to the last task. Establish patient's willingness to be observed self-injecting. It is essential to dispose needles safely into a suitable container. അങ്ങനെയൊക്കെ in suitable container. Okay. ഡിസ്പോസ് സേഫ്ലി ഇൻ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടെയ്നർ എന്നാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്, ഒന്നിലേക്ക്. മോർ ഓവർ മേക്ക് ഷുവർ ടു കീപ് അൺഓപ്പൺഡ് ഇൻസുലിൻ ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ. യെസ് സുനിത, ക്ലിയർ ആണ്, ഓക്കെ ആണ്, കറക്റ്റാണ്. ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫോർ സെൽഫ് ഇൻജെക്റ്റിംഗ്. സോ നൗ ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫോർ സെൽഫ് ഇൻജെക്റ്റിംഗ്? നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണോ? നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, സെൽഫ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വയമേ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കും, വില്ലിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. So there are chances that the patient would say, no nurse, I don't think I'm ready for it. So you can say, don't worry, I know it is a very difficult situation for you to administer this medication, but I am here to help you. If you are experiencing any difficulties, trust me, or you can say, I am here to manage it. So without any hesitation, you can administer the medication. ഡോണ്ട് വറി, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെറീഡാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Is it clear till now? Do you have any doubts?
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? If you have any doubts, you can ask. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ എൻഡിങ് പാർട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ I had made everything ready for you and you can start with the self-administration. നിങ്ങൾക്ക് self-administration സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയുക. ഓക്കെ, is it clear for everyone? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, that is in the first, sorry, not in the first task, second task, explore reasons for the patient's anxiety. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം, I can understand that it would be really difficult for you to inject to yourself, and I know you might be concerned regarding the injecting process or the fear regarding the needles or pain. But don't worry, I am here to give you a proper guidance on how to manage this situation. Another option is, in the last part, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, well, I had given these instructions to several patients and now all of them are able to properly administer medications for themselves. So please don't be overly concerned about it. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആകണ്ട എന്നുള്ളത്. Is it clear till now? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? Was this role play card very tough for everyone? നല്ല ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് സബ് പോയിൻറ്റ്സ് കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു കാർഡ് വരുമ്പോൾ? Because compared to all other live sessions I had, in this live the interaction we had was much less. കാരണം എനിക്കിങ്ങനോട് അധികം ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ കൂടുതൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ടാസ്കിന് ഒരു 3, 4, 5 ലൈനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് യു ഗൈസ് ഇൻ പേഴ്സൺ. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പോലും ഞാൻ ഇൻ പേഴ്സൺ കാണുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഡു യു ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെങ്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലോ? ടഫാണ്, ബട്ട് മാം യു എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വെൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുനിത. ലെങ്തി കാർഡുകൾ ഇനി കൂടുതലും ലെങ്തി കാർഡുകളായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുക. കാരണം ലെങ്തി കാർഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും അഡീഷണലി പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇൻ അവർ 4th ടാസ്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഗിവിങ് പ്രോസസ്സ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഗിവിങ് പ്രോസസ്സ് കൊടുത്തത്. വി ആർ ജസ്റ്റ് റീഓർഗനൈസിങ് അവർ ടാസ്ക്, കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് ഹാൻഡ്സും പിഞ്ചിങ് സ്കിന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ആർ യു വിത്ത് മീ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. അല്ലെ ആർ യു വിത്ത് മീ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഓൺ ദ സെയിം പേജ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലേ, ഇതൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് എ വെരി ലോങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് injection giving process, in between if you want to just show the patient's involvement, you can use are you on the same page or are you with me so far. ഇപ്പോൾ വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കണ്ടിന്യൂ. Thirdly, it is really important, you can do that pattern. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്, ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു? യെസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് സുനിത. ഓക്കെ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഒക്കെ ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ ഈ കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയോ? ഇതിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, ഓക്കെ. ഐ ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അവർ ലൈവ് സെഷൻ ഓൾസോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് വന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ അധികം ലൈവിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് പുതിയ പേരുകളും. Okay. And if you're seeing my live session for the first time,
പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരുപാട് പുതിയ പേരുകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പിന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. അവർ ഡൗട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ബട്ട് അല്ലാണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. അശ്വിനി അരവിന്ദ്, യെസ്, ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ആർ ലേറ്റ് ടുഡേ. ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ പേരുകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അൻസ, ലിജി, ലക്ഷ്മി, അനു, സുനിത, പ്രഭ, അനീഷ്, യെസ്, സിമി, ഓക്കെ, അക്ഷയ. ഐ നോ അക്ഷയ വളരെ ഇപ്പം കോമൺലി നമുക്ക് വരുന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. നമ്മുടെ ലൈവിൻ്റെ കോമൺ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്. വിഷ്ണുപ്രിയ, Rashmi Raju, yes, I'm new, okay. If you have any doubts, you can feel free to ask that. Jisi Mol, good morning. Okay, so ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ് നീഡിൽ ഡിസ്പോസൽ, ഔട്ട്ലൈൻ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജ്, പിന്നെ പേഷ്യൻസ് വില്ലിങ്നെസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാണുവാണ് മാം. ഓക്കെ രശ്മി, കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് കുറച്ച് നോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാടായിരിക്കും എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ടൈം കണ്ടെത്തി കുറച്ച് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺഫേം ടാസ്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റീഅഷ്വറൻസ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ഇഞ്ചക്ഷൻ ഗിവിങ് പ്രോസസ്സിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ സേഫ് നീഡിൽ ഡിസ്പോസൽ, ഔട്ട്ലൈൻ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ജോയിനിങ് ദ സെഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ. മാം, ഐ റീസെൻ്റ്ലി ജോയിൻഡ് ടിജൂസ്. ഓക്കെ അശ്വിനി, ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോ ലൈക്ക് ഓഫ്ലൈൻ? നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ് ക്ലാസ് വെൻ? നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് വിൽ ബി ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് Thursday 10 AM. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക. സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്, we are not currently doing that in our live sessions, but I'll definitely tell this concern to the higher authorities. Okay, thank you. Okay, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ജിജി എബ്രഹാം, thank you. Okay, so thank you everyone for joining this session. സോ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്ലീസ് ഡു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. Sunita, thank you ma'am. See you in the next class. Yes, definitely. See you all in our next session. Thank you everyone once again for joining.